Hello and welcome to our Facebook Live training. And I am with Lee Castillo, our brand manager ng iAdvertise Solutions. What's up, guys? And for now, coaches, let us share to different Facebook groups, to your downlines, to your team members. Share ko lang din sa group natin. Yan, guys. And na-share ko na sa ating Facebook group. So, hello everyone. Nasa stream. Hello to Coach Paul Regalario, kay Coach Thea Maris Araos, Alice, kay Coach Alejandro, kay Coach Gladin, kay Coach ZP Pundato, kay Coach Elma Posadas, good evening din sa'yo. Kay Coach Hart Grospe, good evening. Kay Coach Ash Basco, kay Coach Gladin, kay Coach Andrea. Watching from Mindanao, Cagayan de Oro, Coach Hanily Conejos. Shout out to Coach Gladin, Tribunalo. Yan. So, mention lang natin down below, coaches, lahat ng team members natin para sabay-sabay tayong matuto, sabay-sabay ninyong malaman, no, kung paano ninyo gagamitin ng tama yung Facebook page ninyo. Kasi karamihan sa atin, hindi natin nagagamit ng tama, hindi natin, kumbaga yung full potential ng Facebook page, hindi natin nagagamit ng maayos, kaya maraming nasasayang. So, for this training, tuturuan namin kayo kung paano nyo gagamitin ng tama. At the same time, kung paano kayo makapag-generate ng sales and income from your Facebook page. Ayan. So kung gusto nyo ring matuto, yung team members ninyo, i-comment nyo na down below or i-mention nyo na siya, isa nyo na to sa mga group chat ninyo. Kasi this is the most requested training ng lahat ng mga iWatchers. Ayan. Hello kay Coach Juliet Binalay, kay Coach Ira Kayanan. Hello. Kay Coach Steph Castillo, kay Coach Hannah Danaw. Good evening, everyone. Team Synergy from Laguna, Coach Liza Garcia, our newest core leader. Kay Coach Normaline Mabolok, good evening. Ayan. Kay Coach Jilica Garcia. Nakikita mo ba, Lee, yung mga comments? Nakamute ka ata. Ayan. Oo, kita ko, boss. Gusto magbasa ng shoutout daw. Sabi ko. Sige. First time kong magsha-shoutout sa iWatch page. Sige. Shoutout kay, sino to? Kay John. Ang bilis ng comments. Oh my God. Kamusta kayong lahat? Daming nanonood. Solid. Dami kayong matututunan dito and makakatipid kayo ng effort sa pag-recruit or sa pag-invite or sa pag-promote ng business. So ang laki ng matitipid yung effort dito, guys. And kay Coach Lawrence Samson, good evening. So siguro in about 3 to 5 minutes, Lee, mag-start tayo. Yes, sure. Ibang viewers. Good evening, Coach Jessica Samson, Coach Juliet Binalay, Coach Jezamay Alberba. And shout out yan kay Migstan, nanonood si Migstan, and kay sa team ng Blazing Dragons. And kay Romel Rasos, shout out sa'yo. I'll see you on Monday. Yes. Lee, di ba, background lang sa sa mga iWatchers, yung mga ganitong training,
sa ibang tao, no, ang mamahal ng pinapabayad nila, ang daming seminars, ang daming Mahal nito. diba? Kumbaga, kailangan mo muna magbayad bago ito matutunan. Pero dito Parti- sa atin, Libre to basta iWatcher or iAgent ka. Nag-participate na din ako sa ganito nung mga unang taon ko sa social media. Bayad ako ng 5,000 yata. 5,000, 6,000 para matuto ng ads. Worth it naman, pero if may ganitong klaseng alternative, 'di ba? 'Di ba 2,188 lang ang puhunan kay iWatch. Tapos weekly may training. So this is much better. correct. Hello kay Coach JB Catalan, Coach Lovely Rose. So mention nyo na down below, coaches, this is your chance para matutunan, no, yung Facebook ads management and boosting. And first ever to sa history ng iWatch, I think, na ituturo natin to and magkakaroon tayo ng ganitong training. Kaya very exciting, no, yung magiging effect neto sa community natin. Good evening kay Coach Barcenas. Ayan, kay Coach Jilica Garcia, Joanna Lan Angkiliano. Sabi ang hirap ng pangalan. Sabi ni Coach Romel Rasos, 10K po sa FB ads per one session. Yun daw yung madalas na binabayadan for training. Ang mahal na pala ngayon. Yung training ko kasi ano pa yun, 2016 or 17. Kaka-graduate ko lang noon. Pero sobrang dami ko nakikita Sobrang dami na gurus na nagpo-post ng training, no? Dami. Oo. Kaya big opportunity to sa lahat ng mga iWatchers kasi tulad nga na sinabi ni Lee, 2,188 lang yung puhunan mo tapos magkakaroon ka pa ng ganitong free training. At the same time, kasi syempre, 'di ba, kumbaga bawing-bawi ka na sa training pa lang kasi kung babayadan mo to sa ibang guru or sa ibang trainer, kailangan muna maglabas ng malaki, pero dito sa community natin, no, meron tayong mga ganitong training. Ayan. Kay Coach Renz, hindi ko nakikita natin. In 2 minutes, mag-start tayo, Lee. Sure. Let's go. May nag-comment, merong 300 pesos pero scam. Mura daw masyado. Baka tuturuan ka lang mag-post nun. Hello kay Coach Gabriel Norada, shout out to you. Kay Coach Lay Andres Regente, shout out. 315 viewers as of now. Sana umabot tayo sa 500 viewers, no? Oo. I-share sa para mga sulit. Facebook friends ninyo and sa mga iWatchers ninyo. Coach Jujel Buenanobra. Yan, good evening. Coach Elsa Gaco. Kay Coach Arya Orencio. Sabi ni Coach Arya, excited na ako. Yan. Dapat. Malupit to, malupit. Nag-comment din si Krisha. Ayan, good Hi, evening. Krisha. Gandang gabi sa'yo. Coach Angelica. Ayan, good evening. Okay, let's start. Pero sa mga habol, okay lang naman, i-share lang to ng i-share para mas maraming makapanood, mas maraming matuto, mas maganda. Nice. Alright, welcome to our Facebook training tonight. And normally, alam naman to lahat ng mga iWatchers, every Saturday meron tayong mga training. Pero very special tong topic natin for today. Kasi first ever to na nagkaroon tayo ng ganitong training. And our topic for tonight is Facebook Ads Management. And we all know na yung Facebook talaga, no, isa to sa pinakakilala or pinaka-ginagamit ng lahat ng tao pagdating sa social media applications, platforms. So as of now, ang monthly active users ng Facebook, just imagine
no? 2.6 billion, and daily active users is 1.73 billion, no? So kung titignan natin itong statistics na to, dito pa lang, makikita mo na posible pa lang, kumbaga, ang dami pa lang pwedeng makakita, no, ng kung ano man yung ino-offer mong negosyo, kung gaano karami yung pwedeng makita ng pinopost mo or yung niraran mong ads. And through Facebook, ito yung pwedeng matulong sa iyo. Ayan. And we all know Facebook is the king of social media. It is the leading social platform reaching 80% of internet users. As of now, alam natin maraming social media platforms, ang daming ginagawa sa internet, merong emailing, may mga games, merong mga other platforms na hindi social media. Pero 80% of internet users gumagamit ng Facebook. Ayan. And Facebook has more than 80 million small businesses around the world using Facebook pages. And yung stats na to, from 2018 statistics pa yan. And just imagine kung gaano kaya karami na small businesses ang gumagamit ng Facebook pages. So, ito yung nagbibigay sa atin na idea, and dito natin makikita na kung gaano kalaki, no, yung natutulong sa every businesses, mapamalaking negosyo man yan or mapaliit na negosyo man yan, gaano kalaki yung natutulong ng Facebook page sa mga negosyo, hindi lang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Ayan. And Facebook, bros, in 17 billion dollars ad revenue sa first quarter ng 2020. Just imagine kung gaano karami, no, yung naglalabas ng pondo for Facebook ads. And in just 3 months, yung total na in compilation ng ad revenue for Facebook in 3 months, nag-generate to ng 17 billion dollars, di ba? Napakalaki. And 93% of marketers are using Facebook ads, no? Karamihan sa atin or karamihan sa mga tao sa buong mundo na nakapag-transition na and gumagamit na rin ng Facebook sa mga negosyo nila. And syempre tayo as an iWatcher, kailangan mong makasabay, kailangan mong malaman kung paano yung tamang proseso para syempre hindi ka nahuhuli. Nalalaman mo kung paano mapapalawak yung market mo. At the same time, paano mapapabilis yung pag-generate mo ng leads, ng sales gamit yung Facebook mo. Kasi sa idea ng lahat, for the past 2 years, ang community ng iWatch na train talaga more on buy and sell groups, Facebook groups. And doon talaga tayo nag-focus kumuha ng mga doon tayo nag-focus magbenta ng mga packages, mag-offer ng mga negosyo, different products, different services. Pero syempre gusto natin na mas mapalawak natin yung market natin, gusto nating mapalawak natin yung mga makikita ng mga post natin. Kasi syempre sa FB group, limited limited yung members niyan. May kumbaga hindi naman, kapag nag-post ka diyan, hindi naman lahat ng tao makakita niyan. Pero syempre, gamit itong Facebook page natin, no, mas malaki yung matutulong nito sa atin. Ayan, 366 viewers and counting. Share nyo lang ito nang i-share sa inyo mga Facebook friends and groups. Ayan. And eto coaches, take down note nyo to kasi later on, babanggitin ko sa inyo or explain ko sa inyo kung ano yung paano to gagamitin. And with this term, kumbaga ito yung pinaka ibig sabihin ng mga nakasulat dito. So for business suite, where you manage your agency's advertising account, explain ko yan one by one later on. Papakita ko sa inyo step-by-step procedure kung paano nyo i-manage yung business account ninyo. At the same time, yung ad manager, explain ko din yan. It is the host for your ad accounts and where you manage them. And siguro karamihan sa atin or marami rin namang mga iWatchers na alam na rin kung ano tong mga sinasabi ko. Pero sa mga bagong iWatchers, very important na ma-take down notes rin to para later on pag ina-explain ko na siya, mabilis na siyang maintindihan. Ad account where you manage your client ads, and ad campaign, the type of advert you're running, the traffic, engagement, or message. Kasi sa ad campaign, iba-iba yung target natin dyan. Pwedeng traffic ng website, pwedeng more on engagement tayo, comments, like, shares, and pwedeng more on dami ng message yung tinatarget natin. Later on, i-explain ko rin yan one by one.
And for ad set, this is what your audience, you're targeting, kung ano yung kung anong specific audience yung tinatarget mo sa Facebook ads mo. Alright? And advert is your ad creatives, yung pinaka-visuals nung iraran mong Facebook ads. So, first step, coaches, very important na alam niyo itong link na to kasi dito magsisimula, no? Or dito kayo makakapag-create ng account, dito ninyo malalaman kung paano yung proseso sa paggamit ng Facebook ads. Ayan. So, stop sharing ko muna to. Yan, coaches. Makikita nyo dito, pag sinearch ninyo ang business.facebook.com, makikita ninyo tong pinaka-homepage ng Business Suite. Ayan, or Business Suite. And then, wait lang. Dito sa pinaka-top right, kung wala man kayong Facebook page, pero siguro karamihan sa atin may Facebook page na. Pero sa mga wala pang Facebook page, dito pwede kayong mag-create ng account. I-click nyo lang to. And then the name of your Facebook page and your name, dito isusulat niyo. For example, your Facebook page is Online Negosyo Philippines. Ayan. Kahit ano naman, pwede ninyong gamitin na name sa Facebook page niyo. Basta related, syempre, no, very important related sa negosyong ino-offer mo or all about business yung name niyo. Pero hindi importante kung iWatch.ph yung name niyan. Pwede kayong gumamit ng other name na ipapangalan niyo sa Facebook page niyo. Dito, isusulat ninyo yung nakikita ba, coaches, sa Facebook natin? Ayan, nakikita naman. Dito, isusulat niyo yung pangalan niyo and then your email. And then pag sinubmit niyo yan, makakapag-create na kayo ng account or makapag-create na kayo ng Facebook page niyo. Pero ako kasi, meron na akong existing Facebook page. So pag meron ka existing Facebook page, i-click nyo lang to. Ayan. And then you can choose, no, kung meron man kayong 5 or 10 Facebook page, you can choose kung ano yung gagamitin ninyo for boosting. Alright? And then explain ko rin sa inyo to one by one, yung step-by-step procedure kung paano nyo to gagamitin. Alright. For activity, dito ninyo makikita yung lahat ng notifications ninyo, notifications ng page ninyo. For messages naman, dito yung mga nagme-message sa inyo, yung mga nag-i-inquire, ayan, tulad nito, ayan, how to join, is anyone available to chat, ayan. And dito naman sa post, dito ninyo mamonitor yung total reach ninyo, engagement, reactions, and lahat ng mga pinopost ninyo sa page ninyo. Dito yung pinaka-monitoring ninyo. And then, skip muna natin itong ads kasi dito ninyo iraran yung Facebook ads ninyo. Dito muna tayo sa insights. Ayan. Dito sa insights, no, in the long run, kapag meron na kayong mga content sa page ninyo or meron na kayong mga contents na pinopost, makikita ninyo paunti-unting tumataas yung reach and engagement ng post ninyo. And dito nyo siya mamomonitor. For example, gusto mong makita yung last 7 days graph. For example, dito sa page na hinahandle ng iWatch, 201 people reach sa loob ng isang linggo. And dito sa baba, makikita ninyo kung ano yung mga pinakamalaki yung na-reach or pinakamaraming engagement. Ayan. Trends, contents, and audience, makikita nyo dyan. And lastly, yung mga tools katulad nito, yung settings, business settings, events manager, instant forms, billing, audience, no? And dito na tayo, no, sa pinaka step, no, papaano kayo makakapag-create ng ads, papaano kayo makapagsimula, makapag-run ng ads. Kasi siguro karamihan sa atin, more on ano tayo, yung direct tayo sa Facebook page or direct tayo sa mobile application ng Facebook, doon tayo nagra-run ng ads, which is
okay lang naman yon, pero I suggest maaral nyo din itong ads manager para mas namomonitor ninyo, mas napapadali ninyo nakikita yung lahat ng engagement, yung lahat ng impression, lahat ng per rate, click-through rate. Ayan, nandito kasi lahat. So kasi yung mga iWatchers, or iba sa atin, 'di ba? Nakasanayan natin pag chinek nyo kasi yung Facebook account ninyo or Facebook page ninyo sa cellphone ninyo, meron talagang boosting doon. Meron, kumbaga, napakadali lang mag-boost gamit yung cellphone natin, pero very limited yung action na pwede ninyong gawin gamit yung cellphone ninyo. So mas maganda na rin na ma-explore nyo rin itong way of pagse-set up ng ad campaign ninyo para mas mapadali at the same time mas maging sulit yung nilalaan ninyong budget for your Facebook ads. Alright? So first step, ayan. Pupunta kayo dito sa ads, click nyo to, and then click ads manager, and then pag click nyo yung ads manager, mapupunta kayo dito, and then you just need to click create button. Right? Nakikita ba? Ayan. Create button. Pag kinlik nyo yan, may option dito kung ano yung campaign objective ninyo, kung more on awareness ba, consideration, and conversion. Dito sa brand awareness or reach, ang target mo lang dito, more on mapakilala lang yung page mo, mapakilala lang yung product mo, pero hindi to more on sales, hindi to more on messages, hindi to more on pag-generate ng income, no? It's all about mapakilala mo yung page mo or kung ano man yung pinopost mo. Yun lang yung goal mo dito sa side ng brand awareness and reach. And dito sa next is dito sa traffic, more on websites to sa mga iWatchers na gustong direct na sa registration ng link nila or referral link nila, possible tong gamitin. More on traffic ng website or traffic ng link, any link, pwede nyo itong gamitin. And then dito, engagement. More on more on reacts, more on shares, more on comments. Kung ang goal mo lang is maraming mag-like ng post mo or maraming mag-comment or maraming mag-shares, maraming mag-share, possible na engagement yung gamitin mo. And app installs, from the word itself naman, alam nyo na yan. Video views, kung ang gusto mo lang maraming makapanood or more on views lang yung habol mo, piliin mo tong video views. And lead generation, and then lastly, messages. And sa lahat ng nakasulat dito, I suggest na ang community natin or ng mga iWatchers, gamitin ang campaign objective na messages, no? Kasi tayo more on into tayo sa more on messages, at saka syempre kung direct tayong sa registration area agad or sa website natin agad, hindi natin ma-explain ng tama, hindi natin makakausap yung tao. So ang i-click nyo dito is messages para lahat na makakita ng post mo, ito yung first nila, ito yung unang-unang nila makikita or ito yung gagawin nila once nakita nila yung post mo. And the next is your campaign name. So kailangan itong pangalanan kasi in the long run, no, magkakaroon kayo ng maraming campaign, magkakaroon kayo ng iba't ibang campaign kasi syempre kapag bago ka pa lang sa pag-Facebook page, sa pag-Facebook ads, kapag matagal ka na sa pag-Facebook ads, kumbaga marami ka ng campaign na gagawin, malilito ka na kung ano yung effective dito, ano yung hindi effective dito, kung pare-parehas lang ng pangalan yan. And kapag baguhan ka naman, syempre tinetest out mo pa lang kung ano yung mga effective campaign mo or effective post mo, effective content mo. So very important na lagyan ninyo ng pangalan yung campaign, no? So dito, ang bibigyan nating example example is iWatch campaign 01. Ayan. So papangalanan niyo lang din yung ad set ninyo, yung audience niyo, yung placement, schedule, spending. So lagyan na lang din natin dito iWatch
ad set 01. And for name ng ad mo, yung pinaka-visual na gagamitin mo, pangalan lang din natin ng iWatch ad 01. Alright? And next, nasa second step na tayo. Ayan. Move ko lang ito. Alright. So, dito sa next step, pipiliin ninyo, dahil yung pinili nyo sa first is messages, pipiliin nyo dito kung saan ninyo gusto mapunta yung message. Pwedeng sa WhatsApp, pwedeng sa Instagram, pwedeng sa Messenger. Pero again, I suggest, dahil Facebook yung ginagamit natin, Messenger yung piliin ninyo dito. Alright? Ayan. And then the budget and schedule, no? Syempre nakadepende to sa atin, nakadepende to sa mga iWatchers kung gaano kalaki yung kayang ilabas sa ad campaign nila per day, per week, or per month. So dito sa example, gagawin natin daily budget. For example, 100 pesos, no? As low as 60 pesos or 50 pesos, possible na makapag-run ka na ng ads. Kaya sa mga bagong iWatchers, hindi posible na makapag-run din kayo ng ads. Hindi rin posible na makapag-test kayo na gumamit ng Facebook ads kasi yung pinaka-minimum na kailangan ilabas dito is around 50 to 60 pesos. Alright? Daily budget, 100 pesos. Ayan. So for example, may yung ad na iraran ko, isi-set ko na mag-i-start to tomorrow, January 24. Yung schedule time niya is 8 a.m. Ayan. Depende na yun sa inyo, coaches, kung kailan ninyo gustong i-schedule yung ads ninyo. Pwede din kayo mag-set nung kung kailan to mag-e-end. So for example, tatapusin ko yung ad campaign ko ng January 31. Ayan, makikita nyo yan dito. And kung anong oras man, for example, 8 a.m. din. Ayan. So nakadepende yan sa inyo kung gaano kalaki yung kaya ninyong ilabas at the same time kung ilang araw ninyo iraran yung campaign ninyo. Ayan. Dito na tayo sa audience and sobrang importante to sa ad campaign ninyo kasi kapag nagkamali kayo ng targeting, nagkamali kayo ng audience, posibleng masayang lang, no? Posibleng masayang lang yung nilabas mong pera or nilabas mong budget for your ad. So very important na ma-filter ninyo or may ayos ninyo yung targeting ninyo para mas maging effective, no? Yung pino-post or yung bino-boost ninyo. Alright. Ayan. So, makikita nyo dito sa pinakauna sa custom audience, location. So, depende din yan sa inyo. For example, iWatcher ka from Cebu and gusto mo makapag-create ng team sa Cebu, pwede mong maset as your location is Cebu. Or, for example, taga Manila ka, pero gusto mong makapag-create ng team sa Iloilo, pwede nyo ding matarget yung Iloilo location. Or for example, taga Davao ka naman pero gusto mo makapag-create ka rin ng team mo sa Manila, pwede ang piliin mo dito is Manila. So, just click edit and then yan. May option dito, people living or recently in this location, people living in this location, people traveling on this location. And I suggest is people living in this location. Kung sino yung mga taong nakatira sa location na yan. And dito pwede nyo isulat na for example, ako nasa Manila ako pero gusto kong makapag-create ako ng team ko sa Cebu. Gusto kong mag-grow yung team ko sa Cebu. Edi ang itatype ko dito is Cebu City. Ayan, Cebu City. And ayan. And next is the age, no? Kung ano yung age target mo,
kung ilang taon na mga Pilipino yung gusto mong makakita nung ipopost mo or yung ibuboost mo, you can edit dito. No? Kasi normally, ang ibibigay talaga sa ni Facebook is 18 to 65, pero hindi ko sinasuggest na 18 to 65 yung maging age audience mo. Kasi para sa akin, no, ito yung pinaka-effective na audience as an eye watcher, no, sa market. Sa nakikita ko sa statistics natin kung gaano karami yung nagre-register sa range ng age na to. Dito yung iikot. 18 to 46 years old. 18 to 46. Ayan. So, very important, i-take down note nyo to, coaches. No? 18 to 46 years old. Huwag ninyong hayaan na 18 to 65 yan. Kasi alam naman natin, kapag mga 60 plus years old, syempre, syempre may mga techie pa din. Pero karamihan ng mga 60 and above, hindi na masyado techie. And medyo hirap na, syempre, medyo tumatanda na, hindi na masyado gumagamit ng cellphone yan. So, possibly, masasayang lang yung iraran mong ads kung sila yung makakita nung pinaggastusan mo. So very important yung pagse-set ng age, no? So I suggest 18 to 46 years old yung iset ninyong age. All right? And then next is the gender. Depende din to sa'yo kung nakikita mo na nasa team mo is puro babae and nakukulangan ka sa mga lalaki and gusto mo ring magkaroon ng mga lalaking leaders, pwede mong iset dito is men lang. Pero kung gusto mo naman makapag-create ng combination of men and women sa team mo, edi ang piliin mo is all. And I suggest, syempre, all yung piliin ninyo dyan. Kasi mas maganda combination sa team dito sa iWatch, very important na palaging kumbaga may lalaki, may babae kasi syempre may different skills, may different strengths yung bawat isa sa atin. Ayan. And most importantly is etong detailed targeting. Kapag hindi nyo ito naiayos ng tama, I think 80 to 90% ng pagraran mo ng ads hindi magiging effective. Kasi dito, masaset mo kung ano yung tina-target mong audience, kung ano yung mga interest nila, ano yung behavior nila. And pwede mo siyang iset dito, no, just by typing. For example, ang target mo na audience mo ang target mo makita ng post mo is open sa negosyo or gustong magnegosyo or gustong mag-work from home, gustong kumbaga may mga nilalike siyang page about business, mayroon siyang nilalike na page about entrepreneur. Pwede mo siyang iset, no, as your target sa iraran mong ads. So I suggest, ang first na ilalagay mo dito, yan, entrepreneur. Ayan. Tapos maglalabas yan ng mga suggestion na entrepreneurship, for example. Ayan. So, ang ibig sabihin, kung ang tinarget mo sa taas is Cebu, yung location, and pinili mo dito sa detailed targeting mo, na pinipili mong interest is entrepreneurship, panigurado yung mga makikita nung niraran mong ads is more on may nilike silang page or may nilalike silang post about entrepreneurship. Alright? And pwede nyo pa ito dagdagan, no? Pwedeng about, for example, small business. Meron din yan, small business. Ayan. Small business. Ano pa ba? Work from home. Meron din nata ito. Yan, work from home. And kung ano man, depende sa iyo kung ang tina-target mo is mga taong professionals, possible din kung ang target mo sa team mo makapag-create ka ng maraming professional na merong doctor, merong architect, merong engineers, possible din na sila yung i-target mo dito. So for example, ang gusto mo magkaroon ka ng downline na doktor, no? Pwede mong ilagay sa interest is doctor. Or med.
And ayan, coaches, no? Depende sa atin kung ano yung tina-target nating tao na makakita ng post natin. And ito yung pinaka-crucial part sa lahat, no? Itong part na to kasi marami sa mga nagte-test out ng FB ads, parang basta-basta na lang na maglalagay ng budget, i-click na pagka-click ng boost post sa mobile phone, ang gagawin, okay, i-click lang next, and then next, and then next. Hindi inaayos yung targeting. Pero very important to, lalong-lalo na sa negosyo natin kasi meron tayong kanya-kanyang gustong i-dominate na probinsya, or meron tayong specific audience or specific profession na gustong ipasok sa team natin. So through this targeting, no, posible nyong ma-attain kung ano yung tina-target ninyo sa team ninyo. Alright? And then just click save this audience. Ayan, pangalanan nyo rin ano na to, audience na to. For example, I watch audience 01. And then just save. And dito, very important din tong placement, and I suggest na mag-manual placement kayo. No, kasi kapag hindi kayo mag-manual, yung Facebook ads natin, posibleng lumabas to sa Messenger, pwedeng lumabas to sa Instagram, and sa other platforms, no? So, very important na i-close nyo tong Messenger, alisin nyo yan, alisin nyo tong Instagram. Ayan. Ang i-retain nyo lang is Facebook. Alright? And sa Facebook, ang i-retain nyo lang is feed, kasi para sa akin, ang pinaka-effective sa negosyo natin is yung mga nakakita sa feed, and doon yung mas mataas na rate na mag-message yung tao pag sa feed nakita yung pinopost natin. So alisin nyo tong stories, alisin nyo tong search, alisin nyo tong in article, and more option. Ayan. And ang i-retain nyo lang, no, etong feeds. Ang ibig sabihin ng feed, ito yung news feed natin sa Facebook. Pag click niyo yung home, ito yung nakikita ninyong ito yung nakikita ninyong ads sa pinaka-home ng Facebook ninyo. So, choose feed kasi ito yung pinakamataas na nakikita kong rate na may mag-message sa inyo pag may nakita ng ads ninyo. Alright. And then dito, pwede nyo ding ayusin yung kung anong device ang gusto yung anong device ng audience ninyo. Pwedeng Android, pwedeng iOS. Pero for me, all mobile devices yung piliin ninyo. Alright. And then kung okay na kayo dito, balikan nyo lang ulit, no, yung targeting ninyo, yung lahat ng pinindot nyo dito, para sure kayo pag once na niran nyo na yung ad ninyo, sure kayo sa budget nyo, dito sa budget nyo, sa audience nyo, and then sa placement ng ads ninyo, kung saang lugar ng Facebook gusto ninyong lumabas yung ads ninyo. So again, take down note ninyo, newsfeed lang, no, Facebook newsfeed lang yung piliin ninyo. Alright, and then just click next. And then dito, isa-select ninyo kung anong page yung gagamitin. Kung marami kayong page, syempre isa-select ninyo kung anong page yan. Alright. And then dito na, coaches, na ito na yung pinaka, dito yung nailalagay yung pinaka-setup ng ad ninyo. Kung, yung pinaka-visual, kumbaga, kung ano yung post na iraran ninyo. So, you have options naman sa pag-set-up ng ad. It can be single image or single video, or pwede din itong maging carousel. Ang ibig sabihin ng carousel is maraming photos yung nai-slide. Kung may nakikita kayo sa Facebook na nai-slide ng mga photos, carousel yon. Alright? So, meron din kayong option dito na use existing posts. Kung for example, meron na kayong mga content sa page ninyo and gusto nyong gamitin yon sa pag-run nyo ng ads, possible rin. Pero for this example, and I suggest naman every time na mag-ad campaign kayo, mas maganda yung yung fresh yung content ninyo, and
kumbaga, ginawa ninyo talaga for Facebook ads. So, ang kailangan i-click dito is create ad. And then, for our example, sa gabing ito, we will use single image. Ayan, so i-click nyo lang yan, single image. Pero again, may option kayo kung video yan or kung carousel yan, pwede nyo i-click carousel. And yan, for this training, single image yung gagamitin natin. Ayan. So first, kailangan mong pumili ng photo na gagamitin mo for your Facebook ads. Again, later on, i-explain ko sa inyo after netong part na to, explain ko sa inyo kung ano yung mga effective na pwede yung gamitin na photos. At the same time, ano yung mga reasons but madalas hindi ina-accept ni Facebook yung niraran nating ads. No? So merong ano yan, may kumbaga kailangan marunong kang pumili ng photo na gagamitin mo. And syempre, kapag starter ka pa or baguhan ka pa lang sa pagraran ng Facebook ads, mag-focus ka sa learnings, no? Huwag kang manghinayang sa budget na ilalabas mo. Kung for example, sa 50 pesos na nilabas mo, hindi pa 'to naging effective or hindi ka pa nakapag-close ng deal dito, syempre inaaral mo pa lang, no? Inaaral mo kung ano yung pinaka-effective post na niraran mong ads kasi dito sa ads management, it's all about experimenting eh. No, kasi hindi naman kumbaga hindi mataas yung chance na first time mo pa lang magra-run ng ads and then magiging successful agad. Tapos marami ka agad maka-close na deal. Hindi kasi ganoon. Dito sa Facebook ads, kailangan tinetest out mo yung pinaka-effective audience mo, pinaka-effective content na ipopost mo, no? And in the long run, syempre makakasanayan mo yan. And in the long run, makikita mo kung ano yung pinaka-effective na post mo. And then doon ka na lang maglalagay palagi ng budget. Doon ka na lang kumbaga mag-i-invest or maglalagay ng pondo for FB ads. Alright, so first is choose ad image. So ito yung sa example natin. Gamitin natin yung photo ng ating first millionaire, Coach JM. Copy. Ayan. So dito sa right side, kung makikita ninyo, ito. Ito yung pinaka-visual, no, ng makakita ng ads mo. So dito, kumbaga pag inaayos mo dito sa left side, dito, nagre-reflect ka agad siya dito sa right side. Alright? So ikaw, na nagsiset ng ad campaign mo, makikita mo kung ano yung makikita ng audience mo once na niran mo yung ads. Alright? So first, etong primary text, dito yan, no? Dito yan magre-reflect yung pinaka-caption ng photo mo. So, any caption naman yan, pero syempre, I suggest na huwag kayong mag-caption ng mahaba, lalong-lalo na sa ads kasi hindi naman yan babasahin. Kapag nag-run kayo ng FB ads, more on ano lang kayo, short pero punong-puno yung context, no? Maikli lang yung message pero sobrang nakakainganyo. Ayan. So, dito, example dito. So, gamitin natin itong example. Ayan. So, for example, ito yung pinaka-caption ninyo. We are looking for Filipinos who want to work from home and have their own online business using their mobile phones. Pwede rin kayong mag-add ng isang emoji dyan para mas interactive tignan. Ayan. And then dito sa right side, makikita ninyo kung ano yung itsura nung lalabas na ads ninyo. Alright? So, pwede itong ayusin. And isa rin sa importante na kailangan ninyong i-note, no? Kapag kasi nabaan nyo pa to, for example, yan, nabaan nyo pa yan, may lalabas ng CMOR dito. And para sa akin, no? Para sa akin, kapag may CMOR na yan, for sure, hindi naman nila i-click yan. So, mag-focus na lang kayo sa pinakataas na part na hindi na kayo aabot sa CMOR para even short lang yung caption ninyo, nandun na lahat, kumbaga siksik na lahat, and then hindi na kailangan i-click yung see more para mabasa pa nila. Alright. Ayan. Ganyan, nawala yung see more dito sa right side.
Yan, formal details. Ayan naman. And then next is the headline. Bali dito yan, coaches, no? Makikita nyo yan, dito yan lalabas sa tabi ng send message. Pwedeng ilagay nyo dito is, for example, online business. And then dito yan lalabas. Yan, nakikita nyo ba? Itong binibilugan ko. Yan. Dito yan lalabas. So, maganda na ano to, kahit 2 words lang to, pero sobrang nakakahikayat kasi tingnan nyo naman, kitang-kita siya, naka-bold siya. Siya lang yung parang naka-bold sa buong post ninyo. So, okay to kahit online business or work from home. And then sa right side, makikita ninyo yung option ng makakita nung niran ninyong ads is send message dahil yung pinili natin sa first part is messages. Kaya yung first action na gagawin nila dito, no, more on clicking send message. Kapag nahikayat sila sa pinaka-photo or nagustuhan nila yung caption mo, for sure, more on send a message yung gagawin nila dyan. Alright. And then dito, yan. May option ulit kayo para baguhin. Kung makikita nyo dito, pwedeng learn more, pero hindi ko sinasuggest yan. Ang learn more, possible to sa mga website to, sa shop now. Possible website yan. Subscribe. Yan. Sign up. Ito, sa sign up naman, pwede din tong i-test out ng mga ibang iWatcher. Kung ang goal ninyo, direct na mag-register sa link ninyo, pwede to, no? Pwede din ilagay nyo dito is sign up, tapos ang nakalink dyan is your referral link, possible yon. Pero I suggest, no, lalong-lalo na pag tinetest out mo pa lang yung Facebook ads, dito kayo mag-focus sa send a message. Para nakikita ninyo na kapag interact kayo sa mga nagme-message sa inyo, nakikita ninyo yung audience ninyo, nakikita ninyo kung ano yung, kumbaga yung lahat nung nag-e-engage sa post ninyo, nakikita ninyo. Kasi kapag doon sa pag ginawa ninyo agad is sign up now, katulad nito, kumbaga hindi pa nakakausap yung tao, nag-register na. So possible, nag-register nga siya pero hindi naman siya hindi siya magtutuloy. So mas maganda na send a message na lang para makausap mo yung tao, makapag-present ka, and mapakilala mo yung negosyong ino-offer natin. Dito, pwede kayong, kung meron man kayong other Facebook page, pwede siya i-connect dito or your Instagram account. Pero for this example, wala na akong ilalagay dyan. And dito sa message template, no, coaches, pwede nyo din itong ayusin. Dito naman, and makikita nyo sa right side. Alright. And edit natin. So kapag kinlik nila yung send a message, ito yung unang-una nilang makikita. So very important na maiayos nyo rin to or maging maganda yung introduction nyo dito. Alright? For me, maganda na yung isang question. Alisin nyo na tong can you, yan. Ang retain nyo lang dito sa call to action, I'm interested, can you tell me more? Para pag kinlik niya to, ibig sabihin, interesado siya and gusto niyang matutunan or gusto niya pang matutunan yung negosyo natin. And then, ito yung pinaka-template ninyo. Hi, Rainer, kung sino man, ano mang name nung nag-message sa inyo, please let us know how we can help you. And then, syempre, magre-reply siya. And then, dun na, kayo na mismo yung makikipag-interact sa kanya. Pero for our next, sa mga susunod pang training natin, pero hindi pa namin ito na-schedule ko ng araw, sa susunod na mga training natin, magkakaroon din tayo ng ManyChat training kung paano ninyo ma-automate yung Facebook ads ninyo. Isa rin yun sa effective way, lalo na pag part-timer ka or busy ka sa work mo, busy ka sa pag-aaral mo, kapag kasi may ManyChat ka or na-automate mo yung Facebook page mo, no, kahit hindi ka na masyado nakaka-reply dahil na-connect mo na siya sa ManyChat, no, pwede ka pa rin makapag-generate ng sales and income using your ad campaign. All right. And then just click save and finish. Ayan. So coaches, comment down below kung naririnig naman ako, kung clear naman ako, kung nakikita yung pinapakita ko sa monitor natin.
Ayan. No, very important, coaches, tapusin niyo tong Facebook Live na to. I-share niyo to sa mga downlines ninyo kasi yung mga iWatchers natin na ngayon na gumagamit ng FB ads or Facebook ads, no, hindi sila nawawalan ng direct referral every day. No, kaya kung ikaw gusto mo ring maging katulad ng mga ibang iWatcher natin, kailangan matutunan kung paano gumamit ng Facebook page para in the long run makapag-create ka rin ng team mo, ma-build mo yung negosyo mo, and syempre mas kumbaga kapag kasi naaral mo to ng gusto, hindi ka na ganun sobrang mahihirapan para makapagbenta ng package natin. Pero syempre sa first part, no, kumbaga medyo mahirap talaga, syempre inaaral-aral mo pa lang. Pero basta masundan niyo lang ng tama yung tinuturo ko, itong step-by-step procedure, no? And then makikita ninyo yung pinaka-appropriate audience and ad type na ginagamit ninyo. In the long run, no, magiging effective lahat ng ginagawa ninyo dito sa Facebook ads. And then after this, just click publish. Ayan. Ayan. Then babalik tayo dito. And then na-publish na siya, coaches, and then dito sa Ads Manager, pag binalikan natin dito, ang nakalagay na dito is scheduled kasi tomorrow ko pa siya in-scheduled, and then tomorrow, may processing yan kung i-accept or i-decline ni Facebook. Kaya later on, i-explain ko sa inyo kung ano yung mga reasons bakit may mga niraran tayong ads na dinedecline or hindi ina-accept ni Facebook. And explain ko lang sa inyo yung ibig sabihin nitong mga nakalagay dito. Ayan. So, ayan, makita nyo budget, ayan, result. Kapag nag-run na tong ads ninyo, makikita ninyo dito yung total reach, kung ilan yung nakita. For example, yung binudget mo 50 pesos. Dito niyo makita na sa 50 pesos, ilan yung nakakita or inabutan nung pinost ko. Dito naman sa impression, kung ilan, no, kung ilan yung nag-react, kung ilan yung nag-comment, kung ilan yung nag-message, ayan, dyan lahat yan. And then total amount spent. And pwede din tong ayusin kung ano yung mga gusto nyong nakikita dyan sa ayan, view setup. Ayan, nakikita nyo lahat yan dito. So pag click niyo yung view setup, mas nakikita nyo siya. Ayan. Tapos in the long run, pag marami na kayong mga niraran na ads, no? Kasi syempre, kapag nasanay nyo na tong Facebook ads na to, dadami na talaga yung tables dyan, dadami na yung mga binabasa nyo dyan. So, you can export that, yung Excel data nung niraran ninyong ads para maaral ninyo kung ano yung pinaka-effective, ano yung pinaka-gumana. Kasi ganito yan, coaches, no? Pag nagra-run tayo ng ads sa mga unang araw, no, hindi talaga natin gaano makikita yung effect sa atin hangga't hindi mo nahahanap yung tamang content, tamang audience, nung tamang audience na makakita ng niraran mong ad. So very important na sa mga unang paggamit mo or pag pinapractice mo pa lang tong Facebook ads, very important na meron ka pa ring patient na tinetest out mo kung ano yung pinaka magiging effective na content mo. Again, just a reminder, pag nagko-content kayo, humanap kayo ng pinakamaganda na photo, magandang video. Sa video naman, mas maganda, maikli lang, 30 seconds, 15 seconds. Kasi kung mahaba yan, hindi ko rin naman papanood yan. Kung ako yung makita nung niraran mong ads, hindi ko papanoodin yan. So, kapag nag-run kayo ng ads, napakarami naman nating marketing collaterals. Kaya humanap ka na ng isang pinakamagandang caption. I mean, pinakamagandang photo. And then sa pagka-caption naman, pag-isipan mo ng mabuti. Tulad ng in-advise ko kanina, maganda, maikli, pero kumbaga sobrang maganda, sobrang punong-puno ng context. Alright? Maikli, wag yung habaan kasi kung mahaba yan as audience, hindi namin babasahin yan. 'Di ba? So very important, maikli pero punong-puno ng context. Alright? And then coaches,
dito sa nakasulat, nakikita nyo dyan, scheduled yan. Pero by tomorrow, kapag dun sa nilagay ko kasi kaninang time, ano yung araw ngayon, 23, yung nilagay ko dun sa nung sineset up pa lang natin is January 24, 8 a.m. Kung naalala ninyo, January 24, 8 a.m. yon. And tomorrow, 8 a.m., dun siya mag-i-start and dun siya magpapa-approve kay Facebook. Alright? And then, next coaches, kung yung mga iWatcher natin na walang laptop, syempre alam ko naman na hindi naman lahat may laptop tayo, syempre more on phones tayo. Kaya magbibigay din ako ng example para naman sa mga iWatchers na cellphone lang yung gamit. No? Same process dito pag yan, nag-create ako ng example Facebook page. Ang pinangalan ko iWatch.ph online business. Example lang to. And then lahat tayo, pag may cellphone tayo, pwede pa rin tayo makapag-create ng ads. No? Hindi, kung nahirapan kayo sa in-explain ko kanina dito sa ads manager, pwede kayong mag-start dito sa Facebook page. No? Kapag may cellphone ka, just click create page and then pangalanan mo lang ng maayos. Basta about negosyo, hindi importante kung iWatch.ph name yan. Basta about negosyo, okay lang. No? Ayan, so nag-comment si Coach Arya Kayanan na it's restricted from advertising. Bakit kaya? Coaches, later on explain ko sa inyo bakit may mga nade-decline na mga niraran nating ads. All right? Meron ding business suit sa cellphone, Coach Sheila. Yan. Pero kapag cellphone lang yung gamit mo, just click Facebook and then click your Facebook page. And then, for example, you will create an ad. Just click create post and then copy lang natin ulit yan. Yan. Use a photo. Ayan. So, i-post muna natin ito, coaches, para para may button. Keep this. Ayan. And then kapag na-post na to, may option dito yan sa baba na boost post, no? So sa lahat ng mga pina-post natin sa page natin, may option yan palagi na boost post. So just click this button, kung nakikita nyo to, ito. Click nyo lang yan, boost post. Ito yung pinaka-simplest way para makapag-run ng ads, no? So kung cellphone lang ang meron ka, ito yung pwede mong gawin. No? Click mo lang yung Facebook page mo, mag-post ka ng maayos, kumuha ka ng photo na maayos, maglagay ka ng caption ng maayos. So dito may option ka rin na kung ang target mo send a message, click mo lang 'yan. Pwedeng no button, pwedeng book now, pwedeng sign up, pwedeng shop now, pero I suggest again send message yung piliin niyo diyan. Tapos pwede niyo ding ma-edit yung welcome message nyo. Ayan. Ayan. Tapos dito coaches, no, hindi mawawala kahit mobile phone lang yung gamit ninyo, meron pa din yung audience. So tulad ng sinabi ko kanina, very important na may ayos ito ng tama. For example, iWatch mobile ad 01. And then sa sa 18 to 46 years old, ang target ko for example is Laguna. Calamba, Laguna, for example. So, medyo litan konti. Ayan. Detailed targeting. Ayan. Save audience. Hindi ko pala na. So, i-search nyo lang dito. Tulad ng sinabi ko, for example, entrepreneurship. Ayan. Business. Possible. So sa lahat ng mga, for example, taga-Calamba na meron nila like na page about entrepreneurship or meron silang nila like na post about motivation, entrepreneurship, for sure sila yung makakita ng iraran mong ads. Alright? And then just click save audience. And then dito sa baba, no, dito again yung budgeting ninyo. For example, meron ka lang gusto mo mag-start ng 200 pesos
Tapos sa loob ng 4 na araw, no? Ayan. So kung January 23 ngayon, ang end date niya, January 27, kasi ang sinet mo is 4 days. Ayan. Ang placement, again, kung saan mo gustong makita yung niraran mong ads, alisin niyo yung Messenger, alisin niyo yung Instagram, i-retain niyo yung Facebook. Alright? And then dito sa payment method, sa mga nagtatanong kung papaano magpasok ng fund sa Facebook, napakadali na lang ngayon kasi kung before kailangan mo pa ng Mastercard, kailangan pa ng Visa card. Ngayon hindi na, basta may GCash ka, meron kang Paymaya, pwede ka na magpasok. So for example, gusto mo maglagay ng 500 pesos, just click GCash, ayan, add fund. Yan. Just click continue. And then mag-continue ka ulit dito. Isa pang button yan. Continue and then mareredirect ka sa GCash website. So, lagay mo lang yung number mo and then just click next. May isasend sa yung PIN sa mobile number mo. And then pag nilagay mo yung PIN dito, automatically makakapagpasok ka ng fund for your Facebook page. Ayan. So, again, just click. Ayan. Click nyo lang. Kapag na-recheck nyo na to, makikita nyo rin dito yung estimated daily result. So, tingnan nyo dito, coaches. Oh, napakaganda, no? Napakaganda ng nakikita nyo dito. For your 50 pesos budget per day, just imagine, ang possible na makakita na tao nang ipopost mo or i-run mong ads is 602 katao hanggang 1.7 1,000 na katao. So just imagine kung merong 1,000 na kataong makita nung post mo, nag-budget ka lang ng 50 pesos, 'di ba? Isa lang yung madil mo sa 1,000 na makakita ng pinost mo, doon pa lang bawi ka na kasi kapag meron kang isang package entry na benta dito sa negosyo natin, 'di ba? 740 pesos to 940 pesos agad ang possible net income mo. So kung nagba-budget ka, for example, nag-budget ka ng 300 pesos per day, kahit isa lang yung ma-close deal mo doon, 'di ba? Bawing-bawi ka kaagad kasi ang komisyon naman na makukuha mo is 940 pesos. So kumbaga hindi sayang and wag mong tipirin yung budget mo dito sa pagraran ng ads kasi the more na mas malaki yung nilalagay mo dito, the more na mas malaki yung ibabalik nito sa iyo. So kung for example dito makita yung coaches in one day, palitan natin. In one day, magba-budget kayo ng 500 pesos. Sa 500 pesos na budget ninyo per day, just imagine, no? People reach 6,000 to 17,000 katao na nakatira sa Laguna yung pwedeng makakita ng post ninyo. So, sa 17,000 na posibleng makakita ng post ninyo, do you think na even one package entry, two package entry, hindi kayo makakabenta? Diba? Kumbaga coaches, wag kayong manghinayang na aralin tong Facebook ads, wag kayong manghinayang na maglaan ng budget dito kasi the more na mas inaaral niyo to, the more na mas naglalaan kayo ng budget dito, the more na mas malaki yung return nito sa sarili ninyo kasi sa panahon ngayon, hindi mo na kailangan magpa-commercial, hindi mo na kailangan magpatayo ng billboard mo, hindi mo na kailangan magpalagay sa any newspapers. Kumbaga dito lang sa napakaliit na puhunan for FB ads, 'di ba? Kumbaga ang laki na ng pwedeng mabigay na result nito sa iyo. Kaya to all iWatchers out there, to all leaders out there, wag kayong manghinayang na maglaan ng budget dito sa pagraran ng FB ads kasi the more na mas malaki yung nilalagay ninyo, the more na mas malaking market yung posibleng makuha ninyo. Alright? So, balik tayo sa slides natin. And kung meron man kayong questions pala, coaches, comment down below para habang nandito pa tayo sa website, masagot ko yung mga tanong ninyo. So, comment down below kung meron pa kayong mga tanong. And then after ko sagutin yung mga tanong ninyo, i-explain ko naman sa inyo kung ano yung mga rason bakit normally hindi na ina-accept ni FB yung niraran nating ads. No, kasi may mga iWatchers na problem talaga to, nagra-run sila ng ads pero may mga na-decline na mga pinopost nila. Alright, so comment down below kung meron man kayong questions regarding sa tinuturo ko ngayon para masagot ko. Yan. Hindi ka agad siya nagre-reflect sa akin.
Question. Good question, Coach Sheila May Pasco Azores. Pwede ba mag-run ng ads kahit kunti pa lang ang followers at like nung FB page? Yes, Coach Sheila, no? Kasi naman kumbaga yung FB ads or FB yung niraran nating ads, hindi naman nakadepende yung tao, no? Hindi naman ako nakadepende doon. Kumbaga hindi ko naman nakikita, no? Hindi ko naman nakikita yung dami nung likes ng page mo. At the same time, yung pinakamalaking button na nakikita ko doon is send a message, and yung caption mo and yung photo mo. Kaya ako, more on direct ako kaagad na magsasend a message sa'yo. Pero syempre dapat tayo, no, matutunan din natin na makapag-build tayo ng solid na page. Everyday nagko-content tayo diyan, pero hindi naman kinakailangan na lahat ng content natin niraran natin ng ads. Pero kasi maganda din na ma-build natin yung page natin para in the long run pag may mga nagvi-visit diyan na mga prospects natin, nakikita nila na active talaga yung page na 'to. Alright, pero kung bago ka pa lang, hindi importante na mag-run ka kaagad ng ads. Kasi kapag nagra-run ka ng ads, hindi lang messages yung hindi lang naman more on messages 'yan. May mga makukuha kang likes ng page, may mga makukuha kang visit ng page mo. Kaya in the long run pag nagba-budget ka talaga ng pang-ads mo sa sa FB, no? Kumbaga, maggo-grow at maggo-grow talaga yan. Kaya kailangan mo ring alagaan yung content mo kasi maraming pages ngayon na binablock ni Facebook or hindi ina-allow na mag-run ng ads kasi yung mga content hindi pasok sa ads policy or Facebook ads policy. Alright. Sir, what about yung payment for us OFW for Facebook ads payment? Good question, Coach Limet Rems. Kung makikita niyo po dito, ito, ayusin ko na lang. When you click add money, you have option naman na debit or credit card. So, I think meron naman siguro no yung mga OFWs natin na debit or credit card or Visa card or Mastercard. Or kung wala man, no, possible na kung meron man kayong family member dito sa Pilipinas, pwede kayong mag-GCash, no? Kasi pwede naman silang gawing admin. For example, yung anak mo or yung kung sino mang family member mo dito sa Pilipinas, pwede mo silang gawing admin sa sa account mo tapos sila yung magpasok ng fund doon sa loob ng Facebook page mo. So just click GCash or Paymaya, makakapagpasok na ng ng fund. And I think rin pala sino yung nag-comment? Kay Coach Liemet kasi dito etong GCash, Paymaya at debit credit card. Dito kasi to sa Pilipinas. Hindi ko alam kung diyan sa sa lugar mo kapag kinlik mo 'yan, baka may ibang option na mas madali para sa iyo. So i-check mo lang 'to, yung tinuro ko. And then just click add money para makita mo kung ano yung mga option kasi baka yung iba yung option dyan sa inyo. Pero again, yung sinuggest ko kanina, pwede yung anak mo or any family members mo through GCash. Alright. Yung sa akin po lagi nare-restrict kahit na-follow ko naman yung rules. Sige, later on, Coach Rafael, siguro check mo yung yung explanation ko rin. Okay lang po ba if bago yung FB page from Coach JV Catalan? Yes, okay lang, okay lang. Pero kailangan nyo rin matutunan, no? Sa mga susunod na training natin, ituturo rin namin kung paano kayo makapag-build ng proper contents, proper ng magandang page. Ayan. And coaches, no, wala mo nang aalis sa training na to kasi later on kasama natin ang brand manager ng iAdvertise Solutions, and I am very very sure na mas kumbaga ang dami niyo matututunan sa kanya regarding dito sa sa pagrarun ng FB ads kasi specialty niya to, ang tagal niya tong inaral and gusto niya tong i-share sa lahat ng mga iWatchers. Kaya retain lang, mag-stay lang kayo, huwag kayong aalis sa live na to. I-share nyo pa din to sa mga Facebook friends ninyo, sa mga downlines ninyo para sabay-sabay kayong matuto. Alright, questions. Paano po mag-boost ng page para makadami ng follower or likes? Kung ang target mo is follower or likes, dito yan. So, in-explain ko kanina, coach. And edit lang natin to.
kung ang target mo is more on likes ka, hindi na pala siya na-edit pag niran na. Create tayo bago. Bigyan lang example. Ayan, coaches. Dito makikita, pag click mo yung create ad, kung ang gusto mo is likes, no, ng FB page mo, sino yun? Kay Coach Chan, Jason Estor, no? Kung gusto mo followers or likes, more on brand awareness ka or reach yung ilagay mo. Ayan. Ito. Or possible din to, engagement. Engagement through likes and shares ng mga pinopost mo. Alright? More on comments. Here's about your account. Okay lang po mag-set. Okay lang ba kung sa second account ako mag-run if na-block ni FB yung main account page? Yes, coach, no worries kasi good solution talaga yan sa mga nabablock na FB page and nabablock na account, Facebook profile sa paglaran ng ads. Ang option ba lang talaga dyan is to create another account, to create another FB page or humiram ka sa any family members mo or mga kakilala mo na sa paggamit ng ano or mag-create ng FB page. Ako CEO, sumasali ako sa mga groups na 1,000 ang members, free pa. From Coach Rex Graces. Yes, Coach Rex Graces. Ganito naman yung na-build natin na way of marketing ng mga lahat ng mga iWatchers. And this is just an additional way for us na para mas mapalawak natin yung market kasi kumbaga nakikita nating effective and daming mga iWatchers leaders na mas malaki na generate na sales dito na hindi sila nauubusan ng direct referral every day. Kaya I think na mas better na malaman to ng buong community para sabay-sabay kayong makabenta ng packages natin daily through running Facebook ads. Sige, Coach Arya Kayanan, no? Later on, explain ko sa iyo bakit may mga nade-decline sa pagraran natin ng ads. Okay lang po ba? Okay lang po ba yung page na ni-run natin, yung yun ulit yung gagamitin or pwedeng panibagong page naman po ulit? Ano po ang mas maganda? From Coach Thea Mia Araos. Good question, no? Okay lang po ba na yung page na ni-run natin, yun ulit yung gagamitin or pwedeng panibagong page na lang po ulit? Ano po mas maganda? For me, kung hindi naman nabablock yung page mo or tuloy-tuloy lang naman yung paglaran mo ng ads doon, hindi naman siya na-disabled, mag-stay ka doon kasi the more na mas tumatagal yung page mo, the more na mas nagiging credible yan. The more na mas maraming dumadami yung likes niyan, mas marami nakakita ng mga pinopost mo, mas dumadami yung reach niyan. Kumbaga para hindi masayang no yung dami ng nakakita ng mga pinopost mo. At saka kumbaga nabibuild mo, 'di ba? Mas yung daily contents mo hindi nasasayang. And wala namang reason para mag-create ka ng another page para lang sa boosting kung okay pa naman yung page mo na ginagamit ngayon. Pwede ka naman mag-create ng another, kumbaga separate ad campaign. For example, ngayon, sa isang page, pwede ka mag-generate ng 5 ad campaign. Posible rin yun. Magkano po limit noon pag nagbabayad sa pagraran ng ad, Coach Hanily? Yung pinaka-minimum sa pagraran ng ads, no, kayang-kaya ito ng lahat, 50 pesos to 60 pesos. I think yun yung pinakamababa. Pero yung pinaka-max, wala. Kumaga, any amount, I think, kakayanin. Depende sa kung ano yung kaya ng gaano karami yung possible na makita ng pinopost mo. 3 po kami admin ng page, hirap mag-edit ng mobile gamit. Coach Maureen Chloe. Try downloading yung Facebook Business Suite or Suite ba yan? Ayan. Mas madali mag-run ng ads doon. Papaano po kapag nakapaglagay na po ng funds then biglang nag-decline po yung post? Ano po mangyayari sa perang nilagay? Hindi siya magagastos, mariretain lang. Hangga't hindi nagra-run yung ads, hangga't walang nakakita. Or for example, nag-run yung ads, nag-stop, possible pa rin makita. Kumbaga yung fund na nilagay mo sa loob ng Facebook, retain pa din siya. Kung ano yung nagastos habang nagra-run yung ads, yun lang yung makukuha. Pero
yung hindi nagamit, retain lang siya sa pondo ng Facebook mo. Nakalimit po yan. Pwede responsibility coach. May limit po ba yung pagbayad ng ads available? Unavailable po talaga, boost post ko kanina pa. Yes, coach, kaya later on, na-explain ko sa inyo, may slides ako na pinipare para sa inyo. Ano yung mga reason bakit hindi tayo nakapag-run ng ads? Hintayin ko si EO yung topic nyo about kay ManyChat from Coach Ash Basco. Yes, siguro in next few weeks, no, ire-ready lang namin yung presentation. Magkakaroon din tayo ng topic about ManyChat kasi very important to sa pag-automate ng Facebook page ninyo para kung busy man kayo, 'di ba? Nagagawa niyo pa rin yung negosyo, may nagre-reply pa rin ng post ninyo kahit meron kayong ibang bagay na ginagawa gamit yung ManyChat ninyo. Alright, sige, continue na tayo, coaches. Stop sharing ko na to. And dito tayo sa yan. Why can't I boost my post? The most common reasons for Facebook ads. Ito yung mga rason bakit hindi gumagana yung niraran mong FB ads. Again, coaches, no, stay lang kayo sa Facebook Live natin kasi after ko to i-present, magpe-present din yung ating iAdvertise brand director, and for sure marami kayong matututunan sa kanya kasi specialty niya tong pagraran ng FB ads. Kaya mag-stay lang kayo and i-share nyo lang to sa lahat ng mga iWatchers. So what triggers a Facebook ads review? There are two scenarios that cause your ads to be reviewed by Facebook. First is syempre kapag nag-create ka ng FB ad mo, no? Kapag ka-create, yung katulad ng ginawa natin kanina, for review yung ginawa natin. And then next, pag nagkaroon kayo ng changes sa existing ad ninyo. For example, nagra-run na yung ads ninyo and then sa kalagitnaan, naggawa kayo ng may ginawa kayong changes. And yung mga changes na to includes changing creative image like images, text, video, or link. Kung for example, yung images ninyo na carousel, may binago kayong isa nun, mag-i-stop yung niraran ninyong ads and then for approval ulit siya ni Facebook. Tapos next is altering the audience you target. Yung in-explain ko kanina, yung pagta-target ng audience. For example, yung age pinalitan ninyo, yung lugar pinalitan ninyo. Another review na naman yun ni Facebook. And then choosing new optimization goal or billing events. Kapag binago ninyo yung budget ninyo, another review na naman yun ni Facebook ads. Kaya I suggest kung para hindi masayang, for example, na-accept na yung niran ninyong ads and then may binago kayo. Kumbaga sayang yung sayang yung niran ninyong ads, baka ma-decline ni Facebook ulit pag nag-run ulit kayo ulit. I mean pag nag-run kayo ulit. Kaya very important pag nag-set kayo ng ad campaign, dapat sure kayo before ninyo i-go no yung pinaka ad campaign ninyo. Dapat sure kayo sa target ninyo, sure kayo sa pondo ninyo, sure kayo sa ginamit ninyong content para wala na kayong gamitin sa kalagitnaan. And then eto, coaches, need nyo to i-take down note, no? Karamihan sa atin kaya hindi ina-accept ni Facebook yung niraran nating ads because of this policy. Facebook policies used to prohibit ads with text that covered more than 20% of an ad image. No, so for example, may poster ka, no? Tapos 20 sa 100, for example, naka-portrait 'yan, yung poster na ina-upload mo. Just imagine kung sa 20% nun, yung kumbaga 20% ng poster is puro text, hindi accept ni Facebook yan kapag more than 20%. For example, may malalaking text dyan sa poster mo, tapos ang daming nakatype na fonts dyan sa poster mo, hindi talaga i-accept ni Facebook yan. Kaya the better na kailangan ninyong gamitin na na poster or photos is yung less text talaga. Yung wala masyadong nakasulat. Yung kumbaga yung unti lang, yung less than 20% lang nung size ng poster yung gagamitin ninyo. Kasi at the same time, hindi naman magiging effective pag puro text lang yung nakalagay doon sa sa poster ninyo. No, so what to do? First off, make sure most of your text in the text box instead of directly on the ad image. No? Kung may ilalagay man kayong information regarding doon sa poster ninyo, ilagay na lang sa caption, wag doon sa mismong photo. Tapos, kapag maglalagay man kayo ng ng text doon sa sa poster na gagamitin niyo, reduce niyo yung size ng font
No, wag ninyong lakihan kasi pag may nilakihan kayong ano diyan, kahit maliit na word lang 'yan or maliit na sentence lang 'yan, pag nilakihan niyo 'yan, baka 20% or higit sa 20% ng size yung kinain ng image niyo doon. So if you can keep the text in small section of the image rather than spreading out, much better. Alright? And then kung hindi naman maiwasan na ano na maraming text na ilagay, ang gawin niyo na lang is ano video ads. Sa video ads kasi pwedeng maglagay kayo ng mga text doon. Hindi siya limited to small amount of text. Kaya kung gusto niyo talaga ng mga maraming text, pwedeng Facebook videos yung gamitin ninyo, wag Facebook posters of photos. Next is personal attributes. You can't make an assertion, or even an implication about a person's race, religion, age, sexual orientation, gender identity, disability, medical condition. Make sure your post describes the promoted product or service rather than alluding to specific characteristics of the targeted group or individual. So ito yung pinaka-example dyan. So kung meron kayong binabanggit na ano na ibang tao or ibang personality, ibang individual, ibang gender, ibang religion sa caption ninyo, ganito siya pwedeng gawin. Kasi for example, meet other Christians. So sa from the word other, yan yung madalas na dinedecline or 100% ay dinedecline ni Facebook. And kung meet Christians, okay lang yan. And for example naman, pag nagka-caption kayo ng about sa products, ganyan, or about sa kung ano in-offer nating products or services, dito pwede din yan. Sa not okay, makikita nyo dyan, manage your diabetes. And then sa okay naman, new tools help manage diabetes. Kasi kapag manage your diabetes, parang may tinatamaan kang certain na tao kaya hindi siya ina-accept ni Facebook. Bawal 'yon. Wag kang magra-run ng ad or caption na parang meron kang specific culture or person na tinatamaan. Kaya ang okay diyan, new tools helps manage diabetes. Yan. Find other 25 years old who like tennis. Again, sa okay naman, find tennis fans. So much better. Wala kang parang yung may word na other, yung meron kang tinatarget na certain na isang tao or certain religion. Wag yun ang gamitin yung other na term. Alright? Tapos this product is for men like you. New product designed for men. Kasi kung for men like you, parang may tinatarget ka na naman na specific person, hindi siya yung parang kahit sino, no? Parang this product is for men like you, kaya ayan yung isa sa mga reason bakit hindi ina-accept ni Facebook yung niraran nating ads. Next is improper grammar. It's not what you think. Capitalizing every word in your ad will result in rejections because it may give you an unfair advantage over competitors. Take down note nyo to, coaches. No? Kapag nagka-caption kayo, wag puro caps lock kasi hindi accept ni Facebook yan. No? Dapat kung papaano talaga yung normal wording, yun yung gamitin ninyo. Kung ano yung tamang lettering, kung ano yung tamang grammar or paglalagay ng letters, yun yung gamitin ninyo. Wag yung lahat ng caption ninyo caps lock kasi hindi talaga i-accept ni Facebook yan. Kasi unfair nga daw sa mga competitor kasi kapag naka-caps lock kasi kitang-kita, di ba? Yan, unacceptable language, content that's sexual or degrading in nature, derogatory. Ayan. Yan, your ads should be professional, which means using complete sentences. Pay attention to spelling, grammar, and sentence structure. Not only will it help you get your ads approved, your target audience will see you in a more professional light. No, si Facebook din kasi napaka niya rin sa grammar, sa spelling and sa pag niyo ng sentence. Kaya palagi ko sinasuggest na much better na maikli lang yung caption mo, pero kumbaga sobrang nakakahikayat na siya. Wag yun ang pahabain tapos mas mas mahirap i-accept ni Facebook 'yon. Ayan, destination URLs. Ang ibig sabihin lang nito, for example, may nililink kayong website, ganyan, no? Tulad nakasulat dito. This is the
Yan, ever closely or direct as to word best way from accounting goods and counter. The guidelines for URL destinations are explicit, so send all users to the same landing page kasi merong mga nagra-run ng ads na, for example, ang nira-run nilang ads is about ballpen, no? Tapos ang destination pala nung link na 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 pag kinlik yon, ang destination nun is their YouTube channel. So ibig sabihin parang mali yung destination URLs na niraran nilang ads. So doon pa lang binablock yun ni Facebook, hindi sila ina-allow na mag-run ng ads. Add text that inaccurate. Does your ad clearly state your company's name, offer, or product? Make sure it does, otherwise expect rejection, no? So okay lang na ilagay ninyong company name ng iWatch. Much better yon kasi mas madali siyang i-accept ng Facebook. Words that scream. Yan, tulad isa kakonekta nung kaninang na bawal mong i-caps lock lahat ng mga caption mo, and at the same time bawal kang mag-caps lock ng mga sentence, I mean word, kahit word by word lang yan, wag kang magka-caps lock ng buong word na capital letter. Ayan, substituting numbers and symbols for words. Ayan, for example, may isusulat kang ito, for the word for, isusulat mo for, and then, ayan, yung mga sample na ganyan, wag ninyong gagawin na pag-shortcut ng mga numbers, letters, ganyan, kasi normally, i-decline talaga ni Facebook yan. Using image that are relevant to your ad, no? Lahat, yung kapag nag-caption tayo, dapat connected yun sa photo. At the same time, yung photo natin connected doon sa caption natin. So wag kayong gagamit ng ibang photos tapos hindi naman siya connected sa caption ninyo. Alright? Ito, coaches, very important, lalong-lalo na sa negosyo natin, itong multi-level marketing. This restriction also bans advertising to any opportunity to make a quick buck with a little investment. You have to be very clear on what your business model and associated products are if you want to promote money-making opportunities on Facebook. So take down note nyo to, coaches. Never ever kayo magka-caption ng iwasan niyo mag-caption ng word multi-level marketing, MLM, network marketing. Iwasan niyo din tong get rich quick scheme. Iwasan niyo din mag-caption na madali lang kumita dito. Maliit lang ang puhunan dito pero malaki yung kitaan dito. Huwag kayo magka-caption pag FB page yung gagamitin niyo or mag-FB ads kayo. Kasi for sure hindi i-allow ni Facebook 'yan, no? Kumbaga sa caption natin, maging organized kayo, and sa mga photos na gagamitin ninyo, kumbaga i-direct ninyo sa business flow ng iWatch talaga. Kumbaga kung ano in-offer natin, kung ano yung mga hinahanap natin, doon kayo mag-focus. Wag yung sasabihin ninyong madaling kumita dito, dami ng kumbaga malit yung puhunan pero pwede kang kumita ng milyon-milyon dito, which is true naman, pero kapag dating naman kay Facebook kasi, no, mahigpit siya sa mga ganitong bagay. So take down note niyo yan. Mentioning Facebook in your ads. Marami kasi sa atin may mga pagka-caption na kumita ka sa Facebook. I mean, gamitin ang yung Facebook para kumita ng pera. Merong proper way para gamitin yung word na Facebook sa caption ninyo, tulad ng nakasulat dito. Write Facebook with a capital F. Display the word Facebook in the same font, size, and style as the content surrounding it. So kapag ilalagay niyo yung word na Facebook, i-capital yung letter F. Pero kapag kapag hindi capital F yan, for sure hindi i-run ni Facebook yung ads ninyo. And then next, how can I speed up my ad review? Publish between 8 a.m. and 8 p.m. Ito, based sa mga nabasa ko, sa mga research ko, ito yung pinakamabilis daw. No? During these times, mas mabilis yung review ng Facebook. And then be consistent. Domains and ad account with a long history of approved ads seems to be denied less often. So, tinanong to kanina ng isang iWatcher kung mas better daw ba na kung
kung magke-create daw ba siya ng another page for running ads or mag-stay siya dito sa matagal niya ng Facebook page. Kaya sinadjust ko kanina na mag-stay ka dito sa matagal mong Facebook page kasi the more na tumatagal yung page mo, the more na mas mabilis yung approval ni Facebook dyan sa niraran mong ads. Don't bend the rules. Basahin ninyo yung i-search nyo to, coaches. I-search nyo to, Facebook ads policies. Makikita nyo dun lahat ng rules ni Facebook kung ano yung mga hindi niya ina-allow once nag-run ka ng ads. And wag kayong, kumbaga, pag nabasa nyo na siya, ayun talagang gawin ninyo, ayun talagang gamitin yung sundan ninyo yung lahat nung nakalagay doon para hindi masayang yung time ninyo sa pagraran ng ads. And then, yan. Always keep your eyes on FB ads policies. Yan, coaches, no? Yan, tulad ng sinabi ko, marami kayong kailangan na i-take down note, lalong-lalo na sa mga nade-decline yung FB pages nila, FB boosting nila. And now, coaches, no? Yan, nasa Facebook. Part na to ng ating brand manager ng iAdvertise Solutions, and I am really sure na sa lahat ng mga nag-iisipa dito ngayon, marami kayong matututunan sa kanya kasi again, expertise niya tong pagmamanage ng Facebook ads. Ayan. So, Lee, are you there? Hello, kumusta? Kamusta kayo? Naka-off pa yung camera mo. Hello. Ayan. Alright. Mute na ako, Lee. Okay. Lilipat Yes, ko sa iyo. sure. Sige. Wait lang, lilipat ko sa iyo. Host na lang ako para So, ayan, thank you very much ulit sa pagpapaunlak, Sir Rainer, sa pag-imbita para makapag-share ng konting kaalaman natin on Facebook ads and mas mapadali yung buhay ng iWatchers natin. Yung mga time na nag-google nila and prospecting ng hindi ganun kaplanado and hindi ganun ka-targeted. Dito sa session na to, sobrang daming na bahagi ni Boss Rainer sa inyo na matututunan yung tips. And thank you sa presentation mo kanina. Very insightful and very technical. Kaya napakaganda. So, ako, sa presentation ko naman, na-explain na ni Rainer halos lahat sa inyo. So, ang maibibigay ko sa inyo dito are mostly practical tips. And how to run din. I'm gonna do maybe an application din. Ipapakita ko sa inyo. Pero this time, you learned from Rainer how to target iWatch. This time, babahagi ko sa inyo paano kayo magta-target ng influencers. May mga approach kanina si CEO that kasi magkakaiba yan eh. Yung what works for iWatch might not work that good for iAdvertise. So, papakita ko naman sa inyo how to search for influencers if you're marketing iAdvertise. Ayos? Okay. So, I'll start with a very short presentation para sa inyo. Okay. Dadaanan ko na lang to dahil some of these parts were already tackled by our CEO. How to target or how to reach our prospects. The first one na mention kanina ni Boss Rainer is to use the Facebook Manager because it's the leading lead generation and sales platforms for e-commerce business due to its ability in targeting audience and lookalike audience. You learned how to do it in iWatch, and that's very important also in iAdvertise. Kasi dito, we're not inviting them to join our business, we're inviting them to partner with our business. Again, hindi ko ma-advise. I personally don't advise clicking that blue button that says boost post because the default engagement of the default objective of boosting is engagement. So in the ad that you will run, you don't need engagement, diba? Kasi it doesn't translate to sales, it does not translate to leads. So
tama si Boss Rainer kanina that use Ads Manager because you can set objectives, you can determine your KPIs, makikita mo siya quantified kung successful ba. And kapag di siya successful, bago maubos yung budget mo, stop mo na yung ad, balik ka sa trial and error phase. It's better than masusunog lang yung money mo on boosting. Now, the first step is creating your page. So, how do you create a nice page? Dun sa mga wala pang page, yung mga nagsisimula pa lang, dito na siya makikita. It's very simple actually. So, go to the left side, leftmost part of your Facebook window, and then click pages, create new page, and then just put your name, the category, and this is a sample description that you may use. I am blank of iWatch PH Corporation. If you're looking for an online job opportunity and the lifetime business, you're looking at the right place. And now you can successfully create your page. And once you have settled your page already, super important na itong dalawang to, especially kung bago. Kasi kung bago yung page mo, there's no basis for credibility. Walang basis for credibility ang ating page. So dapat the profile picture and the cover picture are all credible. So it could be madami kang pwedeng gamitin na cover photo ni iAdvertise or ni iWatch or profile picture mo. That would be better. Kasi the personal approach is always better in running ads than kapag ang feeling ng tao kausap niya is company. Add a personal touch to it. Be attentive to the messages. So that's it. Take note of that. Cover picture and profile picture is very important. Okay? Next is setting your budget. Ito na yung pag nag-run ka ng ads eh. Kanina sa iWatch, nabanggit ni CEO na pwede mag-set ka ng end date. But that will work for iWatch. But if you're trying to market iAdvertise, ako ang masasuggest ko naman is use the daily budget. Kasi kapag nag-expire ang lifetime budget, ito yung budget na may end date, that's the lifetime budget. Wala nang bawian yan. So kapag nag-succeed yung ad na yan, hindi mo na siya mababalik. You have to redo it all over again, post the same picture, post the same caption and all. But if you have a daily budget, you can extend it or you can cut it. Just cut it off. Tigil mo kapag you think it's not successful. Okay? So, that's how it works. So, kayong bahala mag-mix kung anong gusto ninyong gawing option. That depends on your budget, on your cash flow. So, if you think you can do the lifetime budget, will work better for you on your finances, then by all means. Pero kung daily, that would work as well. Those are just the pros and cons of lifetime and daily budget. And step 3, this is very important, is to identify your objective. Napakita na to kanina. So it's awareness, consideration, and conversion. Awareness is mostly executed by introducing brands that are trying to introduce themselves. But right now, our main objective really, tama si CEO, is to get messages. Because messages will add that personal touch to the page. You cannot expect someone to just click your ad and mag-sign up sa iWatch. Ang kailangan mo is messages, even for iAdvertise. If you look at iAdvertise ng isang tinginan, you won't understand right away how it works. So it needs your personal touch, your personal explanation, and ma-feel ng client or ng prospect nyo that you care about them, about providing brand new business for them, sustainable income, and maybe making their dreams come true through social media with iAdvertise. And then conversions, you don't have to dwell on this too much kasi conversions are mostly used by websites. Catalog sales are mostly used by e-commerce. Ito yung mga physical products on e-commerce. Yung mga sa Lazada, makikita nyo kapag nakakita kayo ng ad sa Lazada, nandun yung parang may catalog sila, may store catalog sila na super daming products. That's Lazada brands. And then, store visits, ito yung may mga physical store. And lucky for us, nasa online ang negosyo natin. iAdvertise and iWatch. So, mag-work talaga sa atin ang messages. I've mentioned this, messages allows you to interact with your prospects and gives you the opportunity to persuade them with
With messages, it gives a personal touch to your selling or invitation. And then step 4 is identifying your target market. Sabi kanina ni boss, this is one of the most important parts as well. Kasi in order for you to target someone or in order for you to run an ad, the first thing you have to understand is sino bang kausap mo. Kasi kapag hindi mo kilala kung sino ang kausap mo, sayang ang investment mo sa ad. So first, always try to identify kung sino kausap mo. Ilang taon, nasan siya, anong mga hilig niya, anong trabaho niya, and yun, with those 5 factors, you can actually pinpoint a specific person or a specific group of people na gusto mong makausap. Okay? So that's a simple explanation, but mas complex yan when I run you through the ads. So just a pro tip before we start doing the actual ads. In selecting your target market, you have to establish or create your customer avatar. You can have it in your mind, or better if you write it on a piece of paper. A customer avatar is the representation of your target market. It includes characteristics, age, gender, work, hobbies, and interests. Again, the first step in marketing, in selling, in advertising is knowing who the hell you're talking to. If you establish that, then your ad might work just fine, considering na maganda rin yung image mo. Okay, so let's start with the practical application. So if my questions kayo, I'll answer them mamaya. Okay, so I'll stop the sharing of the screen and then I'll do the practical application now. All right, so I'll start sharing my screen now. So hold on, medyo ang bagal. Medyo bumagal yung internet, but it's all fixed. So I'll be sharing my Facebook screen now. So para makita nyo. So right now, I'm in the iAdvertise solutions page. And pupunta tayo ngayon sa ads. So ad center. I'll show you exactly how we're gonna do it. Okay. First is create an ad. You get more messages. What is your objective? It's to get more messages. So this is the pretty simple way of doing it. Ito yung nakita nyong ginawa ni Boss Rainer kanina. But how do I want my ad to look? It's pretty simple if you're gonna look at it. Diba? So, I introduce iAdvertise. Pero again, isipin ulit natin, sino ba ang gustong kausapin ni iAdvertise upon running this ad? Kasi ako gusto kong ma-realize nyo din eh. I-comment nyo below kung sinong gusto nyo. If you wanna target aspiring content creators or, kasi I'm gonna do it on the spot eh. So, let me know sinong gusto nyong i-target. Or is it influencers or aspiring content creators? Comment nyo down below. Tapos, I'll run ads for you. Okay, sige. I'm reading the comments.
Let me check. Okay. The comments natin. Comment lang kayo kung sino gusto nyo i-target. Sige, let's target influencers. Okay? Okay, I'll be sharing my screen. Tapos, I'll show you how it's done. Let's do this. So ngayon, nandito tayo sa Ads Manager. As you can see, kung titingnan nyo yung aking Ads Manager, makikita nyo na I've really been running ads. Ang dami na nito. So I can definitely assure which is successful and which are not. But having that said, kasi I run multiple companies and I also work for multiple companies. But this time, let's do iAdvertise. So, sige, let's create a campaign. So again, the target objective here is messages. And let's go name our campaign. So the name would be iAdvertise. Influencers. 1. Let's go. Okay. So, special ad categories, you don't need that kasi pwede pang politics, social issues. But since this is a business, this is definitely okay. So, campaign objective is messages. And then, always click this campaign budget optimization. Kasi this distributes your target across ad sets to get more results depending on the optimization. So parang ang nangyayari dyan is bidding. The more successful your ad becomes, the more Facebook brings it to mas maraming tao. So never forget to turn on that blue button which says campaign budget optimization. And then ako, iba sa ginawa ni Rainer kanina, I'm going to do it in a daily budget so I can stop it anytime I want. So I'll set the budget at 200 every day. And then always use this campaign bid strategy lowest cost. Ang ibig sabihin niyan, Facebook will always look for the least expense. So titipirin ng Facebook yung pera mo ng titipirin to maximize the results. So it goes hand in hand with campaign budget optimization and campaign bid strategy. Now that we have set our budget to 200 pesos every day, let's click next. So we change our ad set name to iAdvertise Influencers 1 ad set. And then same objective, just like kanina, Messenger. And then gaya sabi ko, I'm not gonna set an end date. So that's daily budget. It's gonna start tomorrow or later tonight or tomorrow 8 a.m. And now I'm gonna create new audience. Ito yung pinaka-important because you have to establish sino kausap mo. So right now, what we have in mind is we want to target influencers. And what do we do first? Influencers, hindi ito pwedeng mag-target ka ng buong Pilipinas because the bigger your area of coverage is, magiging labo-labo yung ads mo kasi hindi alam ni Facebook saan ko ba isi-center. So ako, ang pipiliin ko, saan ba pinakamarami ngayong aspiring content creators? The choice is very obvious. The choice is very obvious. You just have to put Metro Manila. Metro Manila, Philippines. And instantly, you have access to over 26 million people. Just imagine what you can achieve with that. And now the age. Want to target influencers. How old are the influencers usually? These influencers range from 18 to 35 years old.
Diba? Ibang-iba siya sa approach ni iAdvertise because dito, very specific ang kausap natin, influencers, and kadalasan ito yung edad ng mga influencers. Ito yung mga bata, nagtatry pa lang, and then ito yung mga 35, ito yung mga married couple influencers, ito yung mga partner influencers, or yung mga matagal na in the influencer game. And as much as we want, gusto natin tulungan sila through this ad. Kasi guys, iAdvertise is a platform that helps brands and aspiring content creators reach their potential. So this ad is for them. And then, all genders, yes, let's do all genders for this one. Kasi mapalalaki or mapababae, gusto natin tamaan sila ng ad na to. And then, let's do detailed targeting. Dito na papasok yung anong trabaho nila, and anong interest nila. Napakalaking tulong na to. Because look, you don't have to target educational because anyone na tamaan nito should be part of the influencer target market. So if you think that these categories are irrelevant, just leave them be. So now, what do they do for a living? Diba? Isipin natin to, what do they do for a living? Job titles maybe they're in sales. Job titles. Nasang business sila part. So they could be in arts, correct? They could be in business and finance. They can be production, part of production, and they could also be interested in sales. So let's keep the targeting to those people kasi ito yung mga trabaho na most likely ang full-time job ng mga influencers na to. Okay? When we leave that be, let's go to the next. Graphics, we don't need that. Let's go back to interests. Dito na papasok yun. What do you think ang interest nila? First is entertainment. Could be music, live events, games, readings. You can scan through all these interests, pero for me, gusto ko i-pinpoint kaagad ito. YouTube. Job title could be YouTube. And then, again, you browse as much as possible kung anong kailangan mo sa YouTube. Click it. YouTube videos, they're interested in YouTube videos. Ano pa? They're interested in YouTube TV. And what else? They are interested in YouTubers. That's a very important demographic na dapat sure tayong tinatamaan natin. And tanong ko sa inyo, what is the most common among these people? Itong may mga channel. They manage a Facebook page. And with Facebook ads, pwede mo silang hulihin lahat. Admin. Facebook page admins. For sure, yung mga may YouTube channel, may Facebook channel yan. And Facebook page admins, sapul na sapul sila. Diba? What else about admins? Business page admins. Admin. Ito, health and beauty page admins. So, ito mga influencer, ito, super dami. Okay? You can select through all these. And what's the most common that these people do? Ano ba mga pinakamainit na na job or na theme or content ng mga content creators? Diba? It's travel, fashion, lifestyle, and all that. So, you target them. So, travel. Interest in travel, that would work. Put it in interest. Fashion.
put fashion on interest, fashion blog. Diba? And then what else? Kasi we have to define our market as much as possible to make it concise para pag tinamaan sila, send message ka agad. Diba? That's very important eh. And then, what else can we put? Beauty. Yung mga beauty influencers, beauty bloggers. Baka may beauty blogs pa nga dito. Beauty and makeup. Fashion and beauty. That's perfect. Now, what else? Influencer. Influencer marketing. Diba? And don't forget, we are also targeting for Facebook shares. Influencers on Facebook. Influencer. Now that you have this, diba? Buong-buo na eh. We know who we're talking to at sure natatamaan sila na to. Now, always make this a practice to save the audience. Audience name is iAdvertise. Influencer 1. Okay. So, si iAdvertise need na siya i-add. So, that's the first. And then, we'll deal with it later. That's medyo personal naman. And ako i-recommend ko automatic placements. Kanina for iWatch, sabi ni Trainer, use manual placement. But if you're communicating for iAdvertise, use automatic. You want to know why? It's very simple because influencers are everywhere. If the main platform for invitation for iWatch is Facebook, for iAdvertise, it's a different story. Kasi you can target yung mga nasa YouTube, target mga nasa IG, especially sobrang daming influencers on IG. And what happens is when they click your message on IG, when they click your ad rather on IG, diretso mapupunta sila sa iAdvertise sa message. So it works the same, but tama si Rainer, don't use IG whenever you're creating ads for iWatch, but for iAdvertise, make sure it's automatic placements. And then go next. Select the Facebook page. So first is I have to name it para hindi tayo nalilito. Select the page and you're gonna pick iAdvertise solutions. One page under. There you go. Kasi meron din tayong active Instagram account. So ako, I'll do what Rainier did. Just one post. I'll add media. Now, pipili ako from the list of my materials for iAdvertise. What is the best? Yung buong-buo na. Ako, ito yung pipiliin ko. This one. Click next. Why did I choose this? Kasi I have text on my ad. Iba siya sa pinost ni Rainer kanina that it's all image. Pero since this is an agency, I had to add text. And as mentioned, 20% hindi dapat lalampas ang texts mo. So, here, you're gonna see it. I use this ad. And papakita ko sa inyo kung bakit. Ito yung ad na yun. Why did I choose this? Done. So kung makikita niyo yung ad na yan, ang sabi niyan, make your clients happy by getting the desired 100,000 page views for as low as 30,000. Nandyan yung price, nandyan yung what you're gonna do. So ang sabi kasi dyan, make your clients happy. So that's one way to disrupt
them while they scroll. Diba? Habang nagsiscroll sila, makikita nila na, oh, sige, I need this. Kailangan ko to. So, I'll click the message. So, primary text. What is the easiest primary text? Be what can we put? Kasi ako ang naisip ko dito, if it's influencers, become the next big online influencer by partnering with iAdvertise solutions. You see that? Kasi ito, Tepa, when you put caption, sasalita. Sisigaw-sigaw ka ba kung ikaw yung nagbebenta, di ba, no? So, dapat, kung paano ka magsalita, kung paano ka mag-explain, kung paano ka mag-introduce in a normal tone, in a normal manner, ganun yung gawin mo. Kasi it's about telling a story. It's about telling people that, hey, we can help you. You don't have to shout and shout and shout. Just one exclamation point, that will do. Okay? Basta it's as if nakikipag-usap ka lang. So, become the next big online influencer by partnering with iAdvertise solutions. We guarantee shares, views, and subscribers. It's simple. Hindi nabasag yung 3 lines. Wala kang kailangan i-see more. Yan, lahat ng kailangan to know nandito. Now, what would be your headline? This is a tricky one kasi aside from the caption, headline ang pinaka-tinitingnan. So, what do? Isip ka, what would make people actually click? Write a short headline. Ako, pag inisip ko to, ang sasabihin ko, grow your digital platform with us. It's very simple, but you get the point. Diba? May entay sila, I want to grow my platform. I want to become the next big online influencer. So I just have to send them a message. Correct? Oh. Etong description, lumalabas to sa desktop. Hindi siya masyadong lumalabas on mobile pag nagsuscroll yung mga prospects, but when it's website, it's important din na mayroong description. Now, what do you put in the description? It's very simple. We have a community of over 630,000 people ready to maximize your online potential. Hindi siya lalabas in Messenger, but lumalabas siya sa desktop. And what's next is call to action again. Tama si boss. Send message. Okay? Always align, keep that personal touch. Be ready for any messages. And then pick that send message button and start conversations and parameters. Okay, so you're pretty much done. And then the next thing you have to do is to just publish. Okay, so it's as ganun lang siya kadali. Now, if you have any questions, okay, because I'll be publishing this ad in a while. So if you have questions, now is the time to raise them because I'm gonna answer. Sige, I'll be waiting.
Diba? Magaganda yung suggestion nyo, yung mga food. You can all target that. Okay? Kung kayo, meron kayo, nafe-feel nyo na, ay, parang mainit ang fashion ngayon. Fashion targetin ko. Pwedeng targetin mo lang talaga fashion. Ako, I made this to target influencers talaga. Pero kayo, if you think that you have to go deeper, more specific, more niche, food, lahat ng targeting nyo about food, that will work as well. But please don't ensure that marami pa rin kayong ma-reach with your ad. Baka sa sobrang specific, sobrang konti na, always see to it that you're gonna reach as many people as possible. Okay? Don't be too broad, but don't be too specific. Yung tamang description lang. Kasi ang mga maling practices on Facebook ads, sobrang dami nilang targeting, ang daming targeting. Sobrang kalat ng ad nila. That's why walang return. But para dito, that is basically a good practice that you can imitate or recreate. This video will be saved. You can pattern your targeting through my targeting or through Rainer's targeting. Malaking, I hope na natulungan kayo ng netong Facebook Live namin. Okay? So there, that concludes my presentation for all of you. So just let me know if meron pang questions. I'm looking at the questions right now. Okay? So now you know how to target influencers. So remember, we have a 10% commission for every deal close. So it's time to grind. We have the website, you have your referral links. Basta ito pala tip, just kapag may referral link kayo, diretso na yan sa profile nyo. It works the same way sa referral link before. So automatic yan na mapupunta ang commission sa inyo right away. But for now, we'll have a training also sa iAdvertise page on Tuesday. We're gonna have Tuesday trainings every week for iAdvertise. And the topic on Tuesday will be about navigating the iAdvertise website. So it's a good way to familiarize all of you sa proseso, sa bagong proseso natin. It's new, but of course, kailangan ng tulong nyo dito. Dapat nagigets nyo rin. So, yun lang. If meron pa kayong questions about running Facebook ads or anything, raise them now para I can help you. Meron pa ba? Okay, so wala nang nag-ask. So I hope, I really hope na madami kayo natutunan kay Rainer and sa akin. We hope to continue this habit of constant pursuit for learning kasi sobrang dami pa namin gustong maibahagi to help you grow as an iWatcher and as an iAgent, and also help our prospects to a better living and help influencers reach their maximum digital potential. So with that note, I want to thank all of you for attending this. And thank you very much. Nauna na si Sir Rainer. So I'll close this meeting with all of you. Thank you very much, and I hope you learned a lot. Thank you, iWatchers. See you next week.